Should DPRK soldiers be used in the battlefield? This would mark a further and serious escalation of the conflict. We can be sure that DPRK will be extracting a high price from Russia in return for the transfer of its troops, including military assistance. Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР в военной и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает. Even mice and cockroaches, but not the Russian ambassador in this chamber, know that none of the countries that provide assistance to Ukraine is under the Security Council sanctions. Yet, in its turn, receiving assistance from the fully sanctioned North Korea is a brazen violation of the UN Charter. At least 7 aircraft carrying military personnel of up to 2,100 soldiers flew from the Eastern Military District to the Russia's border with Ukraine. The number of DPRK soldiers expected to be transferred from the Russia's Primorsky Krai by the end of October 2024 may reach 4,500. It is also expected that in November 2024, DPRK military personnel will begin directly participating in combat operations against Ukraine's defense forces. Should DPRK soldiers be used in the battlefield? This would mark a further and serious escalation of the conflict. The decision to deploy North Korean soldiers would also be an inescapably clear demonstration that Russia is growing more desperate, having already suffered more than 500,000 casualties. Russia knows the DPRK threatens peace and security in the region. The Kremlin knows the DPRK's unlawful ballistic missile and nuclear weapons programs undermine the non-proliferation regime that has helped to keep the world safe from nuclear war for decades. Russia knows the DPRK is a pariah with one of the world's worst human rights records. Russia would not turn to the DPRK for a military alliance unless it were desperate and had run out of options. The international community must act to protect Ukraine from Russia and North Korea. A North Korean-backed Russian victory in Ukraine, even a partial one, would dangerously destabilize the world. This cooperation between Russia and the DPRK is a direct violation of multiple UN Security Council resolutions. Russia voted for these resolutions. Now, it violates them. This undermines not only international peace and security, but also the Security Council itself. La participation de soldats nord-coréens à une guerre contre un État souverain constituerait une violation du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité et de la Charte des Nations Unies. Il s'agirait d'un acte hostile qui aurait des conséquences directes sur la sécurité des Européens, sur la paix et la sécurité internationale, et ne ferait qu'augmenter la souffrance du peuple ukrainien. Появление в этом ряду утверждения о переброске на украинский фронт военнослужащих КНДР никого не должно удивить. Все эти случаи объединяет одно – голословное утверждение отсутствия каких-либо маломальских убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности. В этом мы лишний раз убеждаемся сегодня, выслушивая стенания Соединенных Штатов и их сателлитов. Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву. КНДР – наш добрый сосед и близкий партнер, с которым мы развиваем отношения во многих областях. Наше взаимодействие носит транспарентный характер.
В его рамках проводятся визиты, заключаются международные договоры, подписываются коммерческие контракты в различных областях двустороннего взаимодействия. Это наше суверенное право. Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить.